Thanks for reminding me. Okay, I'll leave it. So I just launched an instance. Mm, No worries. I'll explain you that one more time on the diagram. Huh? I'll create Docker host one. Launch ஆகிறதுக்குள்ள I'll explain one more time. So நன் நெட்வொர்க் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் லைக் த யூஸ் கேஸ் ஆஃப் நன் நெட்வொர்க் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஐசோலேட்டட்னால அவுட் சைடு வேர்ல்டால நம்மளால பேச முடியாது. ஈவன் யூ காண்ட் அட்டாச் ஒன் மோர் நெட்வொர்க் டு திஸ் கண்டெய்னர். ஸோ ஒரு கண்டெய்னர் ஒரு நெட்வொர்க் தான் நம்ம அட்டாச் பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் இன் டூ நெட்வொர்க்ஸ்னா இட் கான்ட் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ அதனால இட் இஸ் ஐசோலேட்டட். ப்ரொடக்ஷன்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. யூசுவலி வேர் வி யூஸ்னா இந்த இந்த டெஸ்ட் கேஸ் எதனா ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் நம்ம குயிக்லி ஸ்பின் அப் பண்ணி இன்டர்னலாவே டெஸ்ட் பண்ணணும் வெதர் தட் அப்ளிகேஷன் இஸ் ரீச்சபிள் ஆர் வாட் எவர் தட் வி எக்ஸ்பெக்ட் டு பி இன் தட் அப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுக்கு செக் பண்றதுக்கு வி யூஸ் திஸ் நெட்வொர்க். ஓகே, let let instance be I get public. So I'm running installing Docker. Yeah, Docker install ஆயிடுச்சு system ctl. Okay, so we know right to list the network we have used Docker network ls, right? So டிஃபால்ட்டா நம்மளுக்கு ஒரு நெட்வொர்க் இருக்கு. ப்ரொமோட் பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க் போல இதுவும் நம்மளால ஒரு நெட்வொர்க் வந்து யூசர் டிஃபைன்டா கிரியேட் பண்ண முடியும்னா இல்ல. வி கான்ட் ஏபிள் டு கிரியேட் நன் நெட்வொர்க் ஹோஸ்ட் நெட்வொர்க் இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ டிஃபைன்டு நெட்வொர்க் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணுமே தவிர வி கான்ட் ஏபிள் டு கிரியேட் அவர் ஓன் யூசர் டிஃபைன்ட் நெட்வொர்க்ஸ். பிரிட்ஜ் மட்டும் இட்ஸ் வி கேன் கிரியேட் அவர் ஓன் network, right? So host and none are predefined. We can't able to create a new one.
we have to stick with the predefined one. Docker engine இல்ல Docker என்ன practice கொடுக்குதோ, so we'll be using that. So இப்போ ஒரு கண்டெய்னரோட நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்றோம்னா, Docker run -d -it. I'll give a name called demo. Then network. Network பார்த்தீங்கன்னா, none you have to specify, then the image name. So if I do Docker PS, my container is active. See, usually நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, when we use default network, we for Nginx we could see a port number. Here it can't, right? So how to which எப்படி இதை நம்ம அப்புறம் செக் பண்ணோம்னா, we need to get inside the container. Docker exec -it, then the container name demo, then bash shell நம்மளுக்கு தேவை. So we inside the container. So இப்போ நம்ம எதனா ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம்னா we will do IP -a இல்லைன்னா we will do install, right? So இப்போ இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு it required internet, right? இன்டர்நெட் இருந்தால் தான் அந்த பேக்கேஜ் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ண முடியும். See, I'll just give apt-get update. It will get, but it won't. See, it trying to getting the release or index page, இப்போ repository ஓட index page update பண்ண பாக்குது, but it getting failure. So because it don't have access to internet. இது எந்த இது இல்லாமவே it's like isolated. If we check, right, inspect பண்ணோம்னா docker network inspect அந்த நன் நெட்வொர்க் நீங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா you will see there is no MAC or IP, IPv4 எதுவுமே உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ இட் இஸ் ஐசோலேட்டட். இதே நீங்க கண்டெய்னரை கூட நீங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா see, you are not getting any IP address. See, IP address இல்லை, IPv6 gateway anything இல்லை. So if you want to test your application whether working or not, nothingனா you have to go with your predefined one. எப்படி சொல்றது? Let me try to do this. Let me go inside the container. Okay. So local exec. So I can use curl local host. If I curl local host, right, you could see the default Nginx ஓட பேஜ் நம்மளால பார்க்க முடியுது, right? So this way you can able to test. இல்ல நான் ஏதாவது ஒரு பேக்கேஜ் வச்சோ இல்ல ஏதோ ஒரு இது வச்சுதான் நான் பண்ணணும்னா at the run timeல நம்ம பண்ண முடியாது, கரெக்டா? ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹவ் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் டாக்கர் ஃபைல் இமேஜை நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு என்னென்ன பேக்கேஜ் வேணுமோ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அந்த இமேஜை வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் ரன் யுவர் கண்டெய்னர் டு. ஸோ இந்த பேக்கேஜ் இருக்கும், தென் யூ கேன் லாகின் டு தட் பேக்கேஜ், லாகின் டு தட் கண்டெய்னருக்குள்ள லாகின் பண்ணிட்டு என்ன வேணுமோ அது நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்ப நம்ம நன் நெட்வொர்க்ல இருக்கோம். யா நம்ம ஒரு டிஸ்கனெக்ட் ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்துருக்கோம், கரெக்டா? ஸோ யூ ஹேவ் மே கொஸ்டின். இப்போ நான் நன் நெட்வொர்க்ல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிக்கிறேன். டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டு கேன் ஐ ஏபிள் டு கனெக்ட் டு பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க்? வில் ட்ரை, வில் சி. We are able to do that or not, we'll see. Okay, so we know docker network disconnect. We have to give the network name, so none demo. So if I give, right, it might be showing that the command is success. So இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் docker connect, we try able to try to connect to that bridge or host ஏதோ ஒரு நெட்வொர்க் will try to connect. docker network connect. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த நேம் கொடுக்கணும். ஸோ வில் யூஸ் த டிஃபால்ட் ஒன், bridge and the demo.
See, it shows connected, right? We'll see whether I can able to access internet or not. apt hyphen get update. See, I can able to connect. See, நான் disconnect பண்ணிட்டு I can able to connect to my bridge network. So if I wanted to install any package, let me try to install apt install IP route. Sorry. See, I can able to install packages and I can able successfully I can able to இப்ப நான் bridge network inspect பண்ணா docker network inspect demo, right? Sorry, not demo, bridge. See, I could see a container with an IP address. I can able to see, right? So, ஒரு networkல இருந்து we can able to disconnect that container and we can attach it to any network. Let me try whether we can able to uh, attach it to OS networkல நம்ம attach பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போமா? Bridge, network disconnect bridge and demo, right? So I disconnected from the bridge network. Let me connect to host network. Host networkல connect பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். Host. See, only we can able to connect to host bridge network. We can't able to connect to a what you say other network host network connect பண்ண முடியாது. So container cannot be disconnected from host network or connected to host network. So once you connected, right, நம்மளால வந்து host network கூட connect பண்ண முடியாது. In case if you want to do that, right, you have to destroy that container and wanted to create the container again. ஒரு கண்டெய்னரை வந்து நீங்க திருப்பி கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ பிரமோத் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்ஜுக்கு அசைன் பண்ணிட்டோம். பிரிட்ஜுக்கு அசைன் பண்ணாம நம்ம ஒரு நெட்வொர்க்ல இருந்து டைரக்டா ஹோஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணலாமா? முடியாது. சேம் வில் கெட் த சேம் எரர். வில் சி. I'll create one more container. So I'll create demo 1ன்னு கொடுக்குறேன். I will try to disconnect docker network disconnect none from demo 1. Demo 1ல இருந்து I'm disconnecting. If I try to connect, right? Connect. What I want to be host networkல நான் கனெக்ட் பண்ணணும். Demo 1ல கொடுத்தா see container cannot be disconnected. I'm getting the same error. Same error like that. Okay. அதே போல yesterday I missed to say that இப்போ host containerல நீங்க ஒரு container create பண்றீங்க வச்சுக்கோங்களேன். host networkல instead of none, right? host networkல ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றீங்க. இந்த கண்டெய்னரை வந்து கேன் ஐ அட்டாச் டு அதர்ஸ் கண்டெய்னர்? லெட் வி சி. அது கூட பாசிபிள் இல்ல. ஐ டிடன்ட் மென்ஷன் எஸ்டர்டே டாக்கர் பிஎஸ். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங், ரைட்? யா, எவ்ரிதிங் இஸ் 1 and 2 இஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங். 2 தான் வந்து நம்மளோட இது ஹோஸ்ட் நெட்வொர்க். ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு டிஸ்கனெக்ட் டாக்கர் network disconnect. So from the host networkல இருந்து I can able to demo 2. ஓகேவா? சி, ஒரு கண்டெய்னரை நம்ம ஹோஸ்ட் நெட்வொர்க்ல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் கூட பண்ண முடியாது. சி, யூ கேன் ஏபிள் டு see, right? Error response from daemon. Container cannot be disconnected from the host network or connected to host network. ஸோ இதை நம்ம வேற கண்டெய்னர் நெட்வொர்க் கூட அட்டாச் பண்ண முடியாது. இன் தட் கேஸ் இப்ப நீங்க வேணும்னா யூ ஹவ் டு டிஸ்ட்ராய் த கண்டெய்னர்
and you have to create the container from the starting. ஓகேவா? இதே ஒரு பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க்ல நம்ம ஒரு கண்டெய்னரை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா we can disconnect and we can connect to different networks. Different user defined bridge-லயே நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். But we cannot able to connect to host network. ஓகேவா? So any doubts on this NUN network? Hello. Docker network. So if no doubts, right, I'll go with the overlay network. Overlay network is a good concept. So we'll see. ஒரு instant overlay network நம்ம பேசியிருந்தோம், ரைட்? வாட் இஸ் த யூஸ் கேஸ் ஆஃப் ஓவர்லே நெட்வொர்க் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்எஃப்எஸ் பார்த்தோம் லைக். ஸோ இது என்னோட ஒரு டாக்கர் வெர்ஷன் வச்சுக்கோங்க. இஃப் ஐ ஹேவ் ஒன் மோர் டாக்கர் ஹோஸ்ட், ரைட்? இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு டாக்கர் இருக்கு, ரெண்டு டாக்கர் சர்வர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா டாக்கர் நோட் ஒன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது என்னோட நோட் டூ வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இங்க ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆகுது. இங்க ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆகுது. இங்கேயும் ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிரியேட் சர்க்கிள். ஓகே. இங்க ஒரு கண்டெய்னர், கன்சிடர் திஸ் as கண்டெய்னர். இது என்னோட C1. இது என்னோட C1 கண்டெய்னர் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் மை C2 கண்டெய்னர். ஸோ ஐ ஹவ் a requirement. இந்த கண்டெய்னரோட இந்த கண்டெய்னர் ஐ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட். ஸோ என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? இப்ப நம்ம ஸ்டோரேஜ் பார்த்தோம், ரைட்? வி டூ a NFS ஸ்டோரேஜ். ஸோ இட் மீன்ஸ் வி கேன் ஹாவ் a பர்டிகுலரா ஒரு சர்வரை ஸ்டோரேஜ்க்காக அலோகேட் பண்ணிட்டு நம்மளோட வால்யூம் வி கேன் டேக் அ பேக்கப். பேக்கப் இன் த சென்ஸ் அந்த சர்வர்ல இருக்கும். ஃப்ரம் தட் சர்வர் வி நோ த பாத் அண்ட் வி கேன் டேக் அ ரெகுலர் பேக்கப்ஸ். என்னென்ன பேக்கப்ஸ் தேவையோ நம்ம எடுத்துக்கலாம். லைக் இன்க்ரிமெண்டல் எடுத்துக்கலாம், க்ரான் ஜாப்ஸ்ல எடுத்துக்கலாம், லைக் யூசர் டிஃபைன்ட் ஒரு ஸ்கிரிப்டா நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ வி saw that. In case if I want to talk to this na எப்படி? So by default you know that சர்வரோட இன்டர்ஃபேஸ், இப்ப சர்வரோட டிஃபால்ட்டா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும், ரைட்? அதோட ஐபி, லைக் வென் ஐ கிரியேட் அ சர்வர், ரைட்? ஒரு சர்வர் அமேசான்ல நான் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றேன்னா ஐல் கெட் ஐபி ஃப்ரம் தெம், ரைட்? இதர் பப்ளிக் ஐபி or private IP. I'm getting from the Amazon, right? From there, we are installing a package for Docker. Docker install பண்ண உடனே we are getting a Docker 0 ன்னு ஒரு interface நம்மளுக்கு create ஆகுதா? So if you want to see, if I give IP hyphen a, right? See, this is Ethernet 0. இது பாத்தீங்கன்னா என்னோட அமேசான்ல இருந்து எனக்கு கொடுக்கிறது. You can see, right? 172.31.89.189, right? This is my Amazon. இது டாக்கர் ஜீரோ. டாக்கர் ஜீரோ பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் த பேக்கேஜ். நம்ம டாக்கர் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்றதுனால we are getting this ஐபி அட்ரஸ். இந்த ஐபி அட்ரஸ் நம்மளுக்கு வருது. ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஐபி அட்ரஸ் கண்டெய்னர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரம் திஸ் ரேஞ்ச் ஐபி இஸ் கெட்டிங் அலோகேட்டட், ரைட்? ஸோ இது டாக்கர் ஜீரோ. டாக்கர் ஜீரோ. டாக்கர் ஜீரோ இன்டர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் இங்க ஒரு ஐபி எனக்கு வேணும்னா, ஸோ ஐ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் டு, I want to
container must to communicate to Docker interface. Then Docker interface will talk to நம்மளோட டிஃபால்ட்டா இருக்க ஐபி. ஃப்ரம் தேர் இட் வில் டாக் டு இன்டர்நெட். இன்டர்நெட்டோட டாக் பண்ணும். ஸோ right, and this one coming. Oh, sorry, this one right. So from கண்டெய்னருக்கு இருந்து டாக்கர் ஜீரோ இன்டர்ஃபேஸுக்கு போகும். ஃப்ரம் டாக்கர் ஜீரோ இன்டர்ஃபேஸ் டு இட் கோஸ் டு அவர் டிஃபால்ட் ஐபி. ஃப்ரம் தட் ஐபி இட் டாக்ஸ் டு இன்டர்நெட். இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ரைட்? ஸோ இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் அ போர்ட் இருந்ததுன்னா வில் டூ ஏ வாட் வில் டூ ஏ போர்ட் ஃபார்வர்டிங் பண்ணுவோம்ல. லைக் வில் டூ we'll do port forwarding. Port forwarding பண்ண உடனே we can able to use the docker hosted port and container post ரெண்டு bind பண்ணிட்டு we'll be talking, right? So இது நம்ம ஒரு சர்வர்ல இருக்கும்போது ஓகே ஃபைன். இது இன்னொரு கண்டெய்னர் இருந்ததுன்னா we can use any host or bridge ஏதோ ஒரு நெட்வொர்க்குள்ள கிரியேட் பண்ணிட்டு we can talk we can easily talk to each other, right? இது இங்க இன்னொரு நோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு நோட்ல பாத்தீங்கன்னா it will have the same setup, right? So we have the same setup, right? Let me copy and paste arkadam pakra. Yeah. So the same thing, correctா? So இது ரெண்டுமே வந்து இன்டர்நெட்டோட பேசணும்னா we know, right? This is the only way. But இந்த ரெண்டு கண்டெய்னர் பேசணும். லைக் நோட் ஒன்ல இருக்க கண்டெய்னர் வந்து நோட் டூ கண்டெய்னரோட பேசணும்னா வாட் அதர் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு வாட் யூ சே let me get mm, yeah, good. Before the okay. So before பாத்தீங்கன்னா எஸ் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. ஓகே, ஐ டோன்ட் ஹவ் மவுஸ் அதனால. ஓகே. பிஃபோர் பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு 6 months பிஃபோர் ஒரு லைக் இயர் பிஃபோர் பாத்தீங்கன்னா we can able to achieve this with the help of இடிசிடின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. we know, right? In Kubernetesல you may K8ஸ்ல கண்ட்ரோல் பிளேன்ல இட் வில் பி த ஒன் ஆஃப் த கீ காம்போனன்ட், கரெக்டா? இடிசிடின்ட்டு உங்களுக்கு யூ மைட் ஏர்ட் கே கே கியூபர்நெட்ஸ்ல ஒரு லைக் கண்ட்ரோல் பிளேனோட ஒன் ஆஃப் த மெயின் காம்போனன்ட் இடிசிடி. இதோட யூஸ் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் சே கீ வேல்யூ ஸ்டோரேஜ். கீ வேல்யூ ஸ்டோரேஜ ஹோல்ட் பண்ணும். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இடிசிடி, ரைட்? Sorry, give me a minute. Just 1 minute, I'll get my mouse. ஒரே நிமிஷம், 2 minutes இருங்க, I'm getting my mouse.
Sorry, I'm talking on mute. Sorry. If I want to make this communication happen, right? Before பாத்தீங்கன்னா இந்த டூல் வந்து இப்ப டிப்ரிகேட் ஆயிடுச்சு. நாட் எட்டிசிடி இட்ஸ் நாட் டிப்ரிகேட்டட். அதுல இருக்க ரெண்டு ஆப்ஷன், கிளைண்ட் அட்வைசரும் பியர் டு பியர் லைக் அட்ரஸ் ரெண்டு லைக் அட்வர்டைஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு நோடோட ஐபியை நம்ம அட்வர்டைஸ் பண்றதுக்கு வந்து வி யூஸ் எட்டிசிடிசிஎல்ஐ. அந்த அட்வர்டைஸ் பண்ற பாத்தீங்கன்னா இன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இட் வாஸ் டிப்ரிகேட்டட். நான் ஜஸ்ட் ஒரு இது மட்டும் ஓவியூ கொடுக்குறேன். தென் இதை எப்படி அச்சீவ் இன்னொரு லைக் இன்னொரு வே இருக்கு. வி கேன் அச்சீவ் திஸ். ஐ ஷோ தட் இன் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் டெமோ. ஓகேவா? ஏடிசிடிசிஐலி வழியா we advertise the client IP. அந்த client IP-ல it will create a one more interface. ஏற்கனவே we know right இதோட default interface ஓட uh, why this is so bad. Okay, so டிஃபால்ட்டா வேணும் ரைட். நம்மளுக்கு ஒரு ஐபி கிடைக்கும் கரெக்டா. 172.17 சீரீஸ்ல ஒரு ஐபி கிடைக்கும். ஸோ இஃப் ஐ வாண்டட் டு ஹாவ் எ ஓவர்லே நெட்வொர்க், ரைட், ஐ கிரியேட் எ ஓவர்லே நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் ஐ வாண்ட் டு அட்டாச் மை கண்டெய்னர் டு தட் ஓவர்லே நெட்வொர்க், அந்த ஓவர்லே நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணும்போது for this container will have one more IP address. So இது இன்டர்னலா லைக் if you want to talk to in the particular server குள்ள எதனா பேசணும்னா we can use this. So if I wanted to use it in other server, right, it will have a one more series range called 10 dot series. 10 டாட் சீரீஸ்ல ஒரு ஐபி கிரியேட் ஆகும். அந்த ஐபி வச்சுட்டு ஸோ ஓவர்லே வில் talk to ATCDCLI. ATCDCLI will talk to this container. ஸோ ஏன்னா நம்ம இந்த ரெண்டு சர்வர்லயும் வந்து இந்த ATCDCLI நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்றதுனால இட் வில் பி சிங்க். ஸோ இது என்ன பண்ணும்னா வாட் எவர் ஐபி இஸ் கம்மிங் ரைட், இந்த 172 சீரீஸ் .17 அந்த இந்த ரெண்டு ஐபியோட திங்ஸ்மே இதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். when we want to communicate to other container, right, when we initiating a connection, it will pass to without going to docker zero interface, it directly go to overlay network. From overlay network ல இருந்து ATCDCI போவோம். from ATCDCI ல இருந்து C2 லைக் எந்த கண்டெய்னர் கிட்ட நம்ம பேசணுமோ அந்த கண்டெய்னரோட போவோம். ஸோ இப்போ இந்த ATCDCI நம்ம யூஸ் பண்ணாததுனால we can have a one more called like docker swarm. You know, right? docker swarm வந்து it's an orchestration tool, right? docker swarm create பண்ணிட்டு we can have the host இது as a ஒரு node as a master, இன்னொன்னு as a worker add பண்ணிட்டு then we can create a overlay network. From that overlay network we can able to directly talk to docker swarm, and docker swarm will talk to container. Same இதே போல தான் லைக் overlay network create பண்ணிட்டாவே will have like 10 dot series range. From that 10 dot series range docker swarm நம்ம இந்த இன்னொரு கண்டெய்னரோட பேசணும்னா we need to use that 10 dot series IP, like whatever the overlay network நம்மளுக்கு கொடுத்ததோ அந்த ஐபியை நம்ம இது பண்ணிட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். So how do we need to create a Docker swarm? So for that, let me have two instances. I'll create one more instance. Sorry. I will create my one more instance. So இதுல any doubts இருக்கா உங்களுக்கு நான் சொன்னதுல? If you want me to repeat again, I'll repeat. ஸோ ப்ரமோத், இது ஓவர்லே வந்துட்டு இப்போ சிமிலர் லைக் பிரிட்ஜ்ல வந்து நான் பிட்வீன் கனெக்டர்ஸ் வந்துட்டு கனெக்ட் யூஸ் பண்ணி பேசுவோம் இல்லையா, அது விர்ச்சுவல் VLAN ஒன்று கிரியேட் ஆகும்ல, சிமிலர் லைக் ஆமா. தட் ஓவர்லே.
ஆமா. இங்க என்ன நெட்வொர்க்ல பேசணும்னா, விஎக்ஸ்லான் விர்ச்சுவல் எக்ஸ்டெண்டபிள் எக்ஸ்டென்சிபிள் லேன் நெனைக்கிறேன். ஸோ இட் வில் யூஸ் த கம்யூனிகேஷன் கால் விஎக்ஸ்லான். இப்ப ஓவர்லே நெட்வொர்க் 2 கண்டெய்னரோட பேசுறதுக்கு இட் வில் யூஸ் திஸ் கான்செப்ட் விஎக்ஸ்லான். சொல்லுங்க. ஐம் ஜஸ்ட் லைக் ஸ்டாப்பிங் யூ. ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க. சொல்லுங்க. சாரி. இல்ல இல்ல அதுதான் கேட்க வந்தேன். ஓகே. ஓகே, ஓகே, ஓகே. So I'll create one more host, Docker host 2. So I'll create Windows Ubuntu. I'll go to take one more medium. I'll use same key pair. I launch பண்ணிடுறேன். So I will connect the Docker to. So Docker 1 இருக்கு. So Docker 2. I have both ரெண்டுமே இருக்கு. So let it me become root user. Sudo su clear. Okay, I'll clear the screen. So we need to install our Docker package in second server, second node. Okay, so I'll use that. Yesterday I was trying. Let me install. So I tried to use. What you say? இதெல்லாம் நான் tried to, yesterday I was using it to create one more cluster, but it's getting failed due to some packages. நான் இங்க pass பண்ணும்போது when I passing some value to Docker daemon, right? I'm getting Docker service வந்து it's became unresponsive. Then if I check, right, in the client advertise client URLs and listen URLs, ரெண்டுமே வந்து இந்த நியூ பேக்கேஜ்ல வந்து டிப்ரிகேட்டட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ கான்ட் ஏபிள் டு யூஸ் த ஓவர்லே நெட்வொர்க் வித்தவுட் கிரியேட்டிங் ஏ ஸ்வாம் கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணாம ஐ கான்ட் ஏபிள் டு கிரியேட் த overlay network. So that was the issue. So then I figured out, then I'm going to use this one. Docker Swarm use பண்ணிட்டு we'll try to get. Okay. So let me done. Yeah. Sudo. Okay. So we are not going deeper into Swarm because Swarm overcome பண்றதுக்கு தான் we have a Kubernetes tool. So we don't want to spend much time on Swarm. Okay வா? அதனால I'm just showing what is what. Okay வா? So yeah, we have two systems ready. So what I do, right? நம்ம இந்த Docker Swarm init இருக்குல்ல. So எந்த node வந்து you consider to be a master node, you have to run that command in that master node. So I'll just placing Docker Swarm init in my mm, Docker one node. So I'm taking this as my master node. So okay, see, to add a worker to this form, run this following. So I just want to copy this and put it in my slave node. So I'm just copying and pasting it. See, this node joined as a server. To add a manager to this form, done Docker. So we don't need, but we need only this two particular things. So we are good. In case of இப்போ இன்னொரு node, நீங்க if you want to add like ஒரு மாஸ்டர் கீழே ஒரு 5 slave இருக்கணும்னா you can take this command and you can run. ஓகேவா? So we did that. Uh, I'll clear the screen. Okay. We created a swap. Sorry. I'll remove. I'll go.
ஸோ வி கிரியேட்டட் அ ஸ்வார்ம்னா இந்த ரெண்டு நோடு வந்து ஒரு கண்டெய்னரைசேஷனுக்குள்ள வந்துருச்சு. ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் யூ குட் see ரைட் வி கிரியேட்டட் a டாக்கர் ஸ்வார்ம் அண்ட் வி added டூ நோட்ஸ். நம்ம இந்த டாக்கர் ஸ்வார்ம் இந்த பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள வி பிரிங் த டூ சர்வர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஓவர்லே நெட்வொர்க்கை கிரியேட் பண்றோம். ஸோ டு கிரியேட் அ ஓவர்லே நெட்வொர்க் we know docker network create. I'm using option opt called optional. I'm using encrypted. So I want to use that is a like ஒரு traffic போகுதுன்னா it should be encrypted. Encryptedனா from one host ல இருந்து இன்னொரு ஹோஸ்டுக்கு டிராவல் பண்றதுனால by in between my package may loss or may be stolen from outsider. So to avoid that I'm encrypted and using a driver called overlay and attachable option. So then I'm giving my name, network name. I'll give like hmm, overlay DevOps. I'll give just DevOps. Okay. So I'm running this command. I'll run this command on anyone, not on two, anyone. On anyone is fine. Okay. I'm running in master itself. So mine is created. If I see Docker network ls. No, these things are like created by default. Okay. In the Docker bridge, by default swarm யூஸ் பண்ணதுனால will get created. See நம்மளோடது பாத்தீங்கன்னா DevOps. So it is driver is overlay and scope is swarm. Swarmனா இப்ப எத்தனை நோட் நம்ம ஆட் பண்றோமோ அந்த அத்தனை நோடுக்கு it will be visible. So far நம்ம பார்த்தது எல்லாமே லோக்கல் தான் பார்த்திருப்போம். Whatever we saw it is local. Now it's seeing a swarm. Swarm nothing but எத்தனை நோட் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இஃப் ஐ ஆட் 10 நோட்ஸ் இருக்குன்னா இந்த ஒன் நெட்வொர்க் இஸ் எனஃப் டு ஆட் ஆல் 10 நோட்ஸ். அந்த 10 கண்டெய்னர்ஸ்ல இருக்கோ நம்ம பேசணும்னா இட் வில் பி லைக் விசிபிள் டு என்டையர் ஸ்வாப். இப்ப இஃப் ஐ ஆட் ஒன் மோர் நோட் ஹியர் ரைட், இங்க இன்னொரு நோடு நான் ஆட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் வில் பிகம் இந்த ஸ்வாம் கிளஸ்டருக்குள்ளே இருக்கு. தென் தட் இஸ் வி கேன் யூஸ் தட் ஸ்வாம் நெட்வொர்க் என்டையர் திஸ் கிளஸ்டர். இந்த கிளஸ்டர் ஃபுல்லாவே நம்ம அந்த ஸ்வாம் நெட்வொர்க்கை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வி கிரியேட்டட் தட். ஸோ இப்போ நம்ம if I wanted to run, let me put top here. Okay, if I want to create a container, right? Same like others, Docker run -d -it. I'll give a name demo, then network. Network option கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணணும். ஏன்னா we are doing right. So we know our network name is DevOps. Then the image name is Nginx. It's enough. If we create a right Docker PS -a. Okay, it created. So இப்ப நம்ம அந்த DevOps inspect பண்ணி பார்த்தோம்னா we can able to see the details. So DevOps Docker network inspect DevOps. If I see right, see we created ரெண்டு endpoint நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. So this is default. ஓகேவா, இது ஒரு endpoint, இது ஒரு endpoint கிடைச்சிருக்கு. Why we are getting two endpoints na? I said right, don't consider take it here. Container பாத்தீங்கன்னா container வந்து IP address it took two. Why this three I'll show you. Why getting three into I'll show you. So if I go inside my container, I'll go inside my sorry, I'll inspect my container. Docker container inspect. We gave demo right. Yeah. See, if we go inside that, we can able to see only one IP address. See, இந்த ஒரு IP address தான் இருக்கு, right? But when we log in inside the container, I'll log in inside the container, you might see two IP, I believe. Docker exec -it demo bash. So I have to install packages apt-update apt get install. How to end utils -ping.
Okay. If I give IPA, right? See, I said, right? இங்க பாத்தீங்கன்னா, as I said, right? If I go inside the container, I'll get two IP address, right? I'll show in the controller. See, here I get one IP address, 10 dot series. Here I got one more IP address. See, I can able to see two IP address. இது வந்து Ethernet 1 and Ethernet 0. These are like virtual. These are like virtual internet. So in the Ethernet ports nala, I get two IP address. So if I want to create one more container in here, right? இங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னா you can't able to see that network நம்ம create பண்ணோமா இல்லையான்ட்டு I think you can able to see இல்ல you can't able to see it here, right? Mm. Okay, so I'm clearing my screen. I will create one more container whether I can able to communicate with that in the Nginx container order I can able to see or not. I will see. I'll go exit and I'll put top. So இங்க நான் இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண போறேன். docker run -d -it நேம் பாத்தீங்கன்னா demo1 கொடுக்கறேன் நானு. Then we know network. நம்மளுக்கு தெரியும் it is on DevOps, right? DevOps. ஏன்னா இங்க நம்ம நெட்வொர்க் லிஸ்ட் பண்ணும்போது we can't see the DevOps, right? Still it will take, we'll see. You can see that DevOps. Then the image name. See if I Docker PS, my container is up. If I Docker network ls கொடுத்தா, now I can able to see the DevOps overlay swarm. இப்ப இதுக்கும் ரெண்டு கண்டெய்னர் இருக்கான்னு நம்ம லைக் ரெண்டு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கா will see docker exec -it. Then the container name would be demo1. Then I need bash shell. So I going into that and I'll run the commands to get the tools. Let me get install IP route 2 and IP ping utils, sorry, utils hyphen ping hyphen ym கொடுக்கிறேன். Let it run. So if I give IPA, right? See, I'm getting same. I'm getting same, right? இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 78 172 18.0.3, right? If I go there, I can go up, right? See, இங்கே அதே ஐபி அட்ரஸ் தான் இருக்கு கரெக்டா 17.8.0.13 மீன்ஸ் இட் இஸ் லோக்கல் டு தட் பர்டிகுலர் ஹோஸ்ட். இந்த ஐபி என்ன வந்திருக்கோ இந்த ஐபியோட அது வந்து இன்டர்னலா கம்யூனிகேட் ஆகுதுன்னா வி ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் பர்டிகுலர்லி. இதோட ஐபி மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த சர்வருக்குள்ள தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ அவுட் சைட் இன்னொரு கிளஸ்டர் கூட பேசணும்னா வி ஹாவ் டு யூஸ் திஸ். ஸோ இந்த சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஒன்ட் பி சேம். சி இயர் இட் இஸ் லைக் 1.2, right? So if you go there, it should be 1.4, a different IP address. So இப்போ நம்மளோட மெயின் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா they both should talk, right? So I'll okay, we are inside this container, right? So I'll try to see IP. What is that IP? 10.0.1.2, right? So I'll try to ping 10.0.1.2, right? See, I can able to talk to that container. அந்த 10.1.2 கிட்ட இருக்க container கிட்ட I can able to see I'm getting a response, right? So if I do the same from there, right? Let it run. Let it run. If I go inside this container,
I can able to ping that container. It is 10.0.0.4, right? Maybe I'm taking wrong IP address. Let me see that. 10.0.1.4. See, I can able to talk that. Pramod, இப்ப ஐபி அட்ரஸ் வச்சு தான் பேச முடியுமா? லைக் பிரிட்ஜ் யூசர் டிஃபைன்ட் பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க்ல கண்டெய்னர் நேம் வச்சு வி டாக் இட் ரைட். ஸோ யூ ஜஸ்ட் சி, இப்ப இங்க பண்ணும்போது யூ கேன் ஏபிள் டு சி இட் கெட்டிங் ஃப்ரம் ஐபி அட்ரஸ் ஒன்லி, கரெக்டா? பைட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம். இஃப் ஐ ட்ரை வித் ஹோஸ்ட் நேம், ரைட், கண்டெய்னர் நேமோட நான் பிங் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வி நோ ரைட் டெமோ ஒன் இஸ் அ கண்டெய்னர் தட் ரன்னிங் இயர், ரைட்? இங்க வந்து டெமோ ஒன், ரைட்? Where is that? So it got overlapped. Let me quit. So I'll exit from the container. If I do Docker PS, see demo one. So if I use a demo one here, right? Ping demo one, you could see my bytes are getting from demo1.devops. What is this DevOps? In the DevOps, நம்ம create பண்ண overlay network. So it directly talking to our overlay network. இந்த container name உன்னோட டேட்டாபேஸ்ல இருந்ததுன்னா give me a response. So you could see it is using our network and it getting an IP address. இந்த IP address வந்து create பண்ணிட்டு you can able to get it. Promote one more doubt. எனக்கு இந்த 10 டாட் சீரீஸ்ல எனக்கு ஐபி வேணாம். லைக் பை டிஃபால்ட்டா நீங்க ஒரு நெட்வொர்க் ஓவர்லே கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா, இஃப் யூ இன்ஸ்பெக்ட் ரைட் டாக்கர் நெட்வொர்க், ஐ மீன் இன்சைட், ரைட், இன்சைட் டாக்கர் நெட்வொர்க், சாரி. பிரமோத் இன்னும் உங்களுடைய கண்டெய்னர்ல தான் இருக்கீங்க, எக்ஸிட் ஆகல. ஓகே ஓகே ஓகே, சாரி சாரி. தேங்க்யூ. ஸோ டாக்கர் நெட்வொர்க் inspect. So we created DevOps as a overlay network, right? Networkல create பண்ணும்போது if you go up, right, you can see a option called config ல பாத்தீங்கன்னா we are getting this is பாத்தீங்கன்னா default IP address. If we நம்ம bridge networkல பார்த்தோம்ல, user defined bridge networkல if it doesn't pass subnet and gateway pass பண்ணனா it will take a default value 172 சீரீஸ்ல ஒரு ஐபி அதுவே டிஃபைன் பண்ணிக்கொள்ள. அதே போல நம்ம ஓவர்லே நெட்வொர்க்ல நீங்க சப்நெட் ஐஃபன் கேட்வே பாஸ் பண்ணலனா இட் வில் டேக் 10 டாட் சீரிஸ். ஸோ இப்போ இஃப் ஐ வாண்ட் மை கஸ்டம் ரேஞ்ச் வேணும்னா யூ ஜஸ்ட் ஆட் ஒன் மோர் ஆப்ஷன் கால்ட், நம்ம பிஃபோரே தெரியும்ல, யூனோ ரைட், சப்நெட், யூ கிவ் ஒன் ரேஞ்ச் 10 டாட் something that whatever wish you want any range you can give that, then give gateway and give the gateway IP. Like first, preferably give the first range, first IP கொடுத்துட்டு you can use that. இது particular-ஆ நம்மளுக்கு இருக்கு, excuse me, என்ன வேணுமோ we can use that. ஓகேவா? So that is the use case of overlay network. So we are introducing swap. ஆஹ் இது இது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இப்ப ஸ்வாம் நீங்க பாக்குறீங்க, கரெக்டா? இதே கான்செப்ட் தான் வில் புட்டிங் இன்டு குபர்நெட்டிஸ். ஸோ வில் ஹவ் மல்டிபிள் நோட்ஸ். மல்டிபிள் நோட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம், மேனேஜ் பண்ணுவோம், அதுக்கு இந்த டேஷ்போர்ட்ல பாக்குறது எப்படி? ஸோ லைக் தட். இங்க டேஷ்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா போர்டைனர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ இட் வில் ஹேவ் லைக் விர்ச்சுவல் டேஷ்போர்ட். ஒரு பாடோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன, பாடோட சிபியூ லிமிட்ஸ் என்ன, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியும். லைக் ஃப்ரம் அவர் அப்கமிங் செஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ வில் பி சீயிங் தோஸ் திங்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஓவர்லே, ஓகே, did I took anything? Okay. ஓகேவா? லைக் பிஃபோர் தட் பாத்தீங்கன்னா லைக் நான் சொன்னேன்ல ஏடிசிடில, ஏடிசிடில பாத்தீங்கன்னா இப்ப நோட் ஒன்ல நான் வந்து டெமோன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்ல, ஐ can't able to create the same name in there. But
இன் ஸ்வாம் பாத்தீங்கன்னா ஐ கேன் கிரியேட் a சேம் நேம். இப்ப இந்த டெமோ ஒன் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நெட்வொர்க்ல இருக்கு கரெக்டா. If we see Docker PS, right? Docker PS. If I see Docker PS, right? I have right demo. If I create here the same name, na ETCD அந்த கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தால அந்த கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் கிரியேட் a சேம் நேம் on both the nodes. பட் இங்க அப்படி இல்லை, யூ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட். ஏன் இது அலோவ் பண்ணுதுன்னா it will have a different container ID and this will have a different IP. இந்த different IP இருக்கிறதுனால it is allowing நம்மளுக்கு அலோவ் பண்ணி you can able to create no issue your own IP, so no worries சொல்லி நம்மளுக்கு கொடுத்ததுனால we are good. ஓகேவா? ஸோ இதுல எனி டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? See, it took a peer, I believe, peer எடுத்ததுனால this is R1 IP 189 and this would be like other IP. என்னோட டாக்கர் ஃபார்ம் வந்து it automatically taking that things. என்னோட நோட் என்ன, அதோட இன்னொரு நோடோட ஐபி என்ன, ஸோ டேக்கிங். சொல்லுங்க ராகேஷ். Yeah, hi Pramod. So, ஆ uh, சொல்லுங்க. uh, டெமோங்கிற நேம் வந்துட்டு irrespective ஆஃப் ஸ்வாம் நியூ இன்ஸ்டன்ஸ்ல வந்து கிரியேட் பண்ண கரெக்டா அதே மாதிரி மூணாவது இன்ஸ்டன்ஸ்லயும் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் கரெக்டுங்களா? கரெக்ட், கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். மல்டிபிள் நோட்ஸ்ல யூ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட், நோ இஷ்யூஸ். இப்போ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நான் வந்து டெமோங்கிற கண்டெய்னர் வந்து பிங் பண்ணேன்னா அது ரெண்டாவது இன்ஸ்டன்ஸ்லயும் இருக்கும் மூணாவது இன்ஸ்டன்ஸ்லயும் இருக்கும்ல. ஸோ அப்போ அதுதான் சொல்றேன், இட் அலோ பட் யூ வில் கெட் எ டிஃப்ரெண்ட். எதுனா ஒரு கண்டெய்னர் லைக் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ், லைக் ஃபிஃபோன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். ஸோ இன் தட் கான்செப்ட் இட் வில் டேக் எது அதுக்கு நியரஸ்டா இருக்கோ அதுதான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். லைக் இப்போ ஒரு நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க, இப்போ ஒரு பொருள் நம்மளுக்கு வேணும், அதை தாண்டி அதே பொருள் இன்னொரு இடத்துல விற்குது. ஸோ யூ ஒன்ட் பை ஃப்ரம் த லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ், ரைட்? யூ வில் கெட் இட் ஃப்ரம் த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். உங்ககிட்ட எது பக்கத்துல இருக்கோ வில் பையிங் த சேம் திங், ரைட்? ஸோ இட் வில் டிக் த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். எது உங்களுக்கு ஷார்டஸ்டா இருக்கோ இட் வில் டேக் தட். அதுதான் வில் ஃபிஃபோ கான்செப்ட் சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், எது கிடைக்குதோ அதை எடுத்துட்டு வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. ஸோ இந்த ஃபிஃபோ கான்செப்ட் வந்து லைக் மோஸ்டா இப்போ ஒரு டைம் எனக்கு வந்து டெமோ அப்படிங்கிற கண்டெய்னர்ல இருந்து எனக்கு வந்து எடுத்துட்டு வந்துருச்சுன்னா சின்ஸ் அதுதான் நியரஸ்டா இருக்கனால எப்போ பிங் பண்ணாலும் அந்த டெமோங்கிற கண்டெய்னர் தானே வரும் இல்ல ஆமா பேஸ்ட் ஆன் த நெட்வொர்க் அதாவது ஆமா. டிராஃபிக் ஏற்ற மாதிரி மாறுமா? இல்ல, லைக் like it will have like once it has the success output na it will register some tables, right? In router நீங்க இந்த கான்செப்ட் போயிட்டீங்கன்னா you have a network tables, right? Router குள்ள you will have network tablesல it will have a entry, right? Next time na it won't go that side, right? It won't go to checking other. So default அதோட டேபிள்ல என்ட்ரி இருந்ததுன்னா அந்த என்ட்ரில என்ன அட்ரஸ் ஷோ இருக்கோ அதுதான் போகும். டு ஓவர் கம் திஸ் தட் யூ கேன் யூஸ் அ கண்டெய்னர் ஐடி. கண்டெய்னர் ஐடியை வந்து நீங்க கொடுத்து கூட நீங்க பண்ணலாம். லைக் கண்டெய்னர் ஐடி வுட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆல். எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேமா இருக்காது. ஸோ யூ வில் ஹேவ் எ டிஃப்ரெண்ட் கண்டெய்னர் ஐடி. யூ கேன் ட்ரை வித் கண்டெய்னர் ஐடி இட் செல்ஃப் ஆல்சோ. ஓகே. இப்போ இன்னொரு டவுட் என்னன்னா இப்போ ஸ்வாம்ல வந்துட்டு நம்ம இந்த லைக் இந்த நெட்வொர்க் வந்து நம்ம வந்து லேஸ் பண்ணிப்போம் ஓவர் லேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஹோஸ்ட் மிஷின் ஒன் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ டாக்கர் ஒன் மிஷின் இருக்குல்ல அதுல வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் ஸ்வாம் இல்லாம நான் இன்னொரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை ஸ்வாமோட கனெக்ட் பண்ண முடியுமா? You can't do that because whatever you do, right, you will get an error. We'll try to create. So ஒரு நெட்வொர்க் நான் கிரியேட் பண்றேன், வில் ட்ரை. ஈவன் ஐ டென்ட் ட்ரை தட், லெட் பி ட்ரை. ஸோ ஒரு டிஃபால்ட்டா ஒரு கண்டெய்னர் நான் கிரியேட் பண்றேன். டாக்கர் ரன் hyphen d hyphen it. I'll create a name called demo demo 223 கொடுக்குறேன். Then I'm not giving any network. By default, it will take bridge network, right? So I'm giving the image. See, I created that image. Let me see whether up or not. Proper. Proper. Yes, I'll give yes. See, demo 23 is up and running. Let me try to disconnect. Proper. Network. Disconnect. So we know it is default bridge, right? Then the demo.
23. I'm disconnected. If I do Docker PS na, it will be in none network. None network போயிடுச்சா? So if I want to attach to my overlay network, let me try whether it is possible or not. Even எனக்கும் தெரியாது. நீங்க சொன்னப்புறம் தான் பார்க்கிறேன். Docker network connect. We know our overlay network பார்த்தீங்கன்னா DevOps and we have to attach demo 23, right? Let me see whether I can able to see in my network. Yes, it is able to see Docker. We'll go inside the container and see whether we are getting PYPs or not. Ilana, we inspect here itself. Docker network. Inspect. DevOps, right? So we should have one more container entry, right? Demo 20. Yeah, we can able to do that. Or bridge network, we can able to disconnect and we can able to connect to overlay network. It is possible. Okay, Rakesh. Yeah. Okay, cool. Thank you. See, we can able to, if you want to that, right? You can go inside that container and you can able to see என்னென்ன details இருக்குன்னு, like whether you are getting two IPs or not, you can able to see from there. Okay. Uh, so far we have completed these four types. Uh, let me take it. Let me remove this. We don't need. Okay. So overlay நம்ம பார்த்துட்டோம். So overlay பண்ணும்போது two different host. Two different host ஓட we want to communicate na, we use a overlay network, right? Two different communication க்கு overlay use பண்ணும். Like what other this, like இந்த நாலு தான் வந்து like we'll do a major one. If you want to do na, இந்த Mac VLAN பாத்தீங்கன்னா these are like what you call network engineers ஓட job. So but you just wanted to know what is what. In case if interview you ask, right? So you want to know what is what, right? So அது என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா let me get the Mac LAN, right? So if you use a Mac VLAN, na, container will get IP address. Sorry, you won't get IP address. Instead of that, it will get a MAC address. So MAC address, you know, right? It's a media access control, right? In this also, you can able to see a IP MAC address. See, you can able to see a MAC address, right? But if you use Mac VLAN option, Mac VLAN option use பண்ணீங்கன்னா you won't get IP address. Instead of that, you will get ஒரு MAC address கிடைக்கும். So what is the use of MAC address? MAC address, whenever the Linux system see MAC address, right? MAC address பார்த்துச்சுன்னா they will consider that as a physical interface, not virtual interface பார்க்காது. அது ஒரு physical device வந்து அதோட நெட்வொர்க்ல இருக்குன்னு it will consider. So treated as like own server. If you want to MAC address use பண்ணா it will get, like Mac VLAN use பண்ணீங்கன்னா will get MAC address and will get it will what you say, it will treat as a physical interface. So we know, right? நம்மளோட இப்ப நீங்க you may or may not see the real server. ஒரு server நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா in back of that it will have so many interface, right? ஒரு இப்ப நம்ம நார்மல் டெஸ்க்டாப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you will have only one LAN, right? In case if you take server, right, we can have multiple LAN ports, Ethernet ports வந்து we can have, right? So similarly, if this sees, right, Linux system C, MAC address na, it will treat as a physical interface. என்னோட சர்வர்ல ஒரு பிசிக்கலா இன்னொரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு. So அது ட்ரீட் பண்ணிக்கோ. அதான். வாட் இஸ் யூஸ்னா சொல்லுங்க. சொன்னீங்களா எதுனா? இல்ல சாரி. ஓகே. ஸோ ட்ரீட் அஸ் ஒரு பிசிக்கல் இன்டர்ஃபேஸா ட்ரீட் பண்ணும். எதுக்கு இது யூஸ் பண்றேன்னா சம் லெகசி அப்ளிகேஷன் they use a டைரக்ட் கனெக்ட் யூஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷனோட பேசுறதுக்கோ இல்ல எக்ஸ்போசிங் டு அவுட் சைடோ தட் டைப் தே யூஸ் எ டைரக்ட் கனெக்ட். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஐபி வீலர்? அப்போ ஐபி வீலர்னா ஸோ
this is completely for network engineers. ஏன் அதை சொல்றேன்னா ஐபி அட்ரஸ் ரவுட்டிங் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லைக் இட் வில் கோ ஃப்ரம் லேயர் டு அண்ட் லேயர் த்ரீ. Layer 2 and layer 3 routingல வந்து it will do something. So I'm not sure what they do. So they'll do some tagging, I believe. Tagging from is there any network engineers in our group? In our class? I believe one or two people I saw network engineers. Okay. So they do the tagging, LP3 tagging routing, they'll do something. I'm not sure because I'm not part of that network group. So I don't know that. So they do some layer routing. So for that they use. One more thing, network plugins. The network plugins na, so sometimes you wanted to use your custom network. Custom network na, like you have particularly in the route la வந்து இங்க தான் போகணும். So you might hear பால் ஆல்டோ இதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கரெக்டா? பால் ஆல்டோ எஃப்ஐ நெட்வொர்க்ஸ். They will create a custom network policy for you. To use in your Docker Swarm or Docker architecture la உங்க application run ஆகுதுன்னா, if you want to use your custom policies, right, that time you will be relying on network plugins. இந்த network plugins எங்க இருக்குன்னா Docker hubல இருக்கும். From there you are pulling this network policies and you will be using in your எப்படி சொல்றது, in your applications. So we are not now using all those things, right? We are Docker Swarm இதுவோ இப்ப எந்த ஒரு maximum 90% of companies were not running using Docker. Docker as their cluster யூஸ் பண்ண Swarm as a cluster யூஸ் பண்றது இல்ல. They use they now jumped into Kubernetes, right? நீங்க Kubernetesல போகும்போது Fenal, Calico, ஸோ இதெல்லாம் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்ப்பீங்க. டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க் டூல்ஸ். எப்படி ஒரு 2 நோடு நம்ம அட்டாச் பண்ண போறோம். கியூப் ஏடிஎம்ல கியூப் ஏடிஎம்ல யூஸ் பண்ணி எப்படி நோட கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்றது, கேஆப்ஸ் வச்சு கிளஸ்டர் கிரியேட் எப்படி பண்றது, தென் இகேஎஸ் வச்சுட்டு எப்படி நம்ம கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்றதெல்லாம் நம்ம அங்க பார்ப்போம். ஸோ ஜஸ்ட் ஹாவ் எ ஓவர்வியூ தட் other than this overlay, bridge, and the host none network, we have other three options: Mac VLAN, network plugins, and IP VLAN. Just go through documents. Docker or docs போனீங்கன்னா Docker networks. If you go there, right, you could see like others. What I didn't mention, right? Like other, you can able to see. If you want, you can go there and see what it provides. Okay, wow. You can see and you can get know like what those options just before if interview asked, right, you shouldn't be நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாதுல்ல. ஸோ சொல்லுங்க லைக் we are not using this option that we are whenever we want to use this a particular option we relay with our network team. So network will team will able to and like able to set up this type of drivers to our application. You can say that, okay, but I know the concept but we never set up due to its restriction from the network team. So network team will able to assist on these types of conditions, you can say, to your interviewer, okay, so I think we completed our networking concepts, I believe. There are not So if we see, right, we know what are the types we did: default path to user defined path to, then network management daemon path to, static IP address எப்படி allocate பண்றது நம்ம பார்த்தோம். So we went all this, right? So I'm marking this as like completed. So tomorrow we'll see our customization. So I think this can be done. These two can be done in a single class, I believe. I'll try to. Yeah, not much. We'll complete in one class. This two and Docker Compose and the other things will take one more class. Then we'll start other topics. Okay. So any doubts? இன்னைக்கு நம்ம பார்த்ததுல like networksல பார்த்ததுல any doubts you have?
Durai, இருக்கீங்களா? You're in line. Yes, Pramod. Durai, is that fine? This இதேபோல pictorial reference பண்ணா it's fine, right? So it will be Okay. easy for everyone, right? Correct, Pramod. Correct, Pramod. Yeah. Okay, thanks. That is a good suggestion, Durai. Like yesterday given me that more pictorial present பண்ணா it would be easy to learn. So thanks, Durai, for bringing this up. So next classes, whatever I do, right? In case if I can able to explain like this pictorial, I can able to do that. Okay, va? So I'll take a screenshot. I'll put it in our group. Sure, Pramod. Thank you. Sure. Thanks for the suggestion. No worries. Any doubts உங்களுக்கு இருக்கா? Any doubts, any suggestion that I need to make? So if not, we can leave for the day and we can meet tomorrow. Okay, I'll stop.